Welcome viewers, you're now watching Hornbill TV Primetime. First the headlines. The Union Home Minister Amit Shah will attend the Panchayat Pratinidhi Sanmilan at the Veterinary College Field in Khanapara in Guwahati on August 29. CDS General Anil Chauhan on Tuesday, while delivering the closing address at Ran Samvad, shared his opinion and said that the future warfare will demand hybrid warriors. The 50% Trump tariffs on India come into effect starting today, posing challenges for the country's US-oriented exporters. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin on Wednesday joined Congress leader and LOK Sabha LOP Rahul Gandhi, RJD leader Tejasvi Yadav and others for the Voter Adhikar rally in Bihar Muzaffarpur. Those were the top headlines, and now for the news in details. The Union Home Minister Amit Shah will attend the Panchayat Pratinidhi Sanmilan at the Veterinary College Field in Khanapara in Guwahati on August 29. He will also inaugurate the Brahmaputra wing of Raj Bhavan in Guwahati. During his visit, the Union Minister will attend the inaugural ceremony of the celebration of the birth centenary of former Assam Chief Minister Golab Borbora at Srimanta Sankardeva Kalakshetra, Panjabari in Guwahati. The Assam government and the state Bharatiya Janata Party have made all arrangements to welcome the Union Home Minister. According to the Assam State BJP, around 20,000 newly elected Panchayat representatives from the NDA will participate in the Panchayat Pratinidhi Sanmilan. CDS General Anil Chauhan on Tuesday, while delivering the closing address at the Ran Samvad, shared his opinion and said that the future warfare will demand hybrid warriors. He said they should be able to fight on borders, maneuver in deserts, plan complex anti-terror operations in dense urban terrain, neutralize drones and decode cyber intrusions. Chauhan said the battlefield of tomorrow will not recognize service boundaries, stressing the need for joint self-reliant and technology-driven forces. Future warfare will demand kind of hybrid warriors. They should be able to fight on the borders, maneuver in deserts, plan complex counterinsurgency, counter-terrorist operations in dense urban terrain, neutralize drones, decode cyber intrusions and wage influence operations. Hence, views on future warfare have to be agnostic of rank structure. We wanted actually larger participation of middle-level officers. We could only muster a few, but I hope in next sessions of Ran Samvad, we'll have more participation from middle-level officers, because their stake in this organization is much more than senior officers like us. I think tactics must blend seamlessly into operational art strategy in real time, and only a scholar warrior can do it. And let me reiterate this little thing about Shastra and Shastra. They both have to run together if we have to fight and win in tomorrow. And what we need today is a scholar warrior who will be a master of art and science and strategy, and will adapt to lessons that are there from the history. We also need what will be called as a tech warrior, who will harness cutting-edge technology, cyber power, artificial intelligence, and data center kind of architecture. What we need is also an info warrior, who will shape narratives, counter disinformation, and dominate the invisible battle space of perceptions. The influential Valley-based organization COCOMI has strongly rejected the Independent People's Tribunal, also known as IPT, report recently released by the People's Union for Civil Liberties. In a statement, COCOMI said the report is biased, misleading and politically motivated, alleging that it portrays the Métis community in a negative light while legitimizing the separatist aspirations of the Chin Kuki groups it described as narco-terrorist organization.
Kokomi further stated that the content of the report reflects selective omission, fabrication and deliberate attempt to appease separatist agendas. Emphasizing that the findings are unacceptable, the organization categorically rejected the report and called it for accountability. Well, everyone has come across the report issued by a so-called Independent People's Tribunal under the aegis of People's United for Civil Liberties. In short, it's called PUCL, based in Patpargan, somewhere in East Delhi. We have been going through this report. It's a huge volume, around 694 pages, and they try to make it as a very extensive report. Looking at the magnanimity of the content, they have tried to incorporate. However, the key points or the main issues that they are trying to assert through this report is nothing but to further project the propaganda already carried out by the separatist group from Chinkuki armed groups, narco-terrorist groups. Therefore, considering all the distorted facts, manipulated facts, and the wrong informations and the wrong narratives which they have tried to reflect in their reports, the Coordinating Committee on Manipur Integrity on behalf of the people of Manipur unequivocally rejects the recent released so-called Independent People's Tribunal report of the People's Union for Civil Liberties Group. This so-called tribunal report is nothing but a biased, misleading, and politically engineered narratives that seeks to vilify the Meitei community while legitimizing the separatist aspirations of Chinkuki narco-terrorist groups who have been driving this conflict over the past 2.5 years. That was on Kokomi rejecting PUCL's report. We'll now take a short break. HIV can be transmitted through sharing of HIV-infected needles and syringes. To prevent HIV, say no to sharing needles and syringes. আমি খৰুৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকাৰ গান শুনি আমি ডাঙৰ হৈছো আজিও মই মৰ্নিং ৱাকত তেখেতৰ গানে বেছিভাগ সময় গুনগুনাই থাকো তোমাৰ উহা কহুৱা কোমল খেৱালি কোমল আহি এজন ইমান ধুনীয়া পয়েট ইমান ধুনীয়া কম্পোজাৰ ইমান ধুনীয়া লিৰিক্স আসিলে ওয়ার্ল্ডত এটা নিজৰ নাম বনাইছে এটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ হয় ভূপেন হাজৰিকাক ভাল পাও নহয় আমাৰ অন্তৰত আছে যেতিয়া দুখ থাকে তেখেতৰ গান শুনিলে মনত কিবা এটা ইনস্পিৰেশন পাও এটা মোটিভেশন পাও মোৰ মাদাৰ টাং টু এছামিজ নহয় ভূপেন হাজৰিকাক আমি ইমান ভাল পাও বুকু হম হম কৰে মোৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক নজনা মানুহ নাই বা তেখেতৰ গান নুশুনা মানুহ নাই কোনো মই ডাব বেপাৰী মই ভূপেন হাজৰিকাৰ গান শুনি খুব ভাল পাওঁ গায়ে থাকোঁ বুকু হম হম কৰে মৰাই পয়াতৰ সংগীত সূৰ্য ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতসমূহে অসমীয়া জাতিটোক আগুৱাই যাবৰ কাৰণে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো গীতে তেখেতৰ এটা কালজয়ী গীত মানুহে মানুহৰ বাবে যদি অকণো নভাবে তেওঁ আমাৰ কাৰণেও এটা গান লিখি থৈ গৈছে নহয় অটো ৰিক্সা চলাও আমি দুয়ো ভাই গুৱাহাটী কৰি গুলজা বিএ পাছ মই সৰু ভাই এমএ পাছ বেংকত বহুত ধাৰ আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্তনা লভিলে নহ'ব ভূপেন হাজৰিকা বুলি ক'লে অসম আৰু অসমীয়াৰ অতি আপোন
ভূপেন হাজৰিকাদেৱে এটা টাইমত আমাৰ অসম আৰু অসমীয়া গোটেই বিশ্ব দৰবাৰত লৈ গৈছিলে তেখেতক বিশ্ব দৰবাৰত লৈ যোৱা এতিয়া আমাৰ গোটেইবিলাকৰ দায়িত্ব আৰু আমি জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰি আছে আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব বুলি গম পাই আমি খুবেই ভাল পাইছোঁ ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সকলোৰে হৃদয়ে হৃদয়ে Welcome back, viewers. Heading on to the next news. The 50% Trump tariffs on India come into effect starting today, posing challenges for the country's US-oriented exporters. Ajay Srivastav, founder of the Global Trade Research Initiative, noted that India can offset the loss of US trade to some extent through increased domestic consumption. He noted India broadly has two options to offset some of the US challenges. One, the bigger option is that local market, which absorbs 80% of Indian production, can further absorb as the country's economy is growing at 6 to 7% annually. The second is to search for other countries to divert some of the exports that India cannot export to the US. So this 50% tariff applies on about 2/3 of Indian exports. About 30% of the Indian exports are exempted. There will be no tariffs on them. These are petroleum products and smartphones, pharmaceutical products, APIs, etc. So there is no tariff on them. On about 4% of the products, which includes mostly half of our auto component exports to US, they will attract not 50% but 25% tariff. The remaining 2/3 of India's export to the US, they will be attracting 50% of tariff, and it will be bad for most of the labor-intensive sectors. Right, affected. Yeah, the problems with many sectors is that the share of US as destination market for India's global exports is very high in some of the sectors. These will be affected mostly. For example, for diamond, gems and jewelry or gold jewelry, the share of US is about 40% in India's global exports. So till now, the products were going to US at 2 to 3% tariffs. Now suddenly more than 50% tariff will be applied on them, 2-3% plus 50%, 52, 53%. So they will be totally outpriced. So competitors from say Thailand and many other countries, they will be replacing most of the Indian exports. Some of the diamond people, they may be shifting their operations say to Belgium to cut and polish large value diamonds and exports from there to the US. So it will be a loss for them. Second, we can talk about textiles and garment industry. Here also the exports to the US is more than 35% of India's global exports. This will also be affected, and India's nearest competitors in the US market for textiles and garments are China, Bangladesh, Vietnam, and all these countries, they face far lower tariffs than India will face. So most of the Indian products will be phased out from the US market until some tariffs are brought down. Third, we can talk about say shrimps. We export about $2.5 billion worth of shrimps, frozen and processed, both to the US market. And again, it already attracts about 7 to 10% anti-dumping duties in US and countervailing duties. If we add 50% tariffs over and above this, so they'll be facing 57% to 60% tariffs in the US. So this cannot survive the competition from countries like Chile, which face only 10% tariffs in US market, or Ecuador or Canada. So all these sectors will be affected. So we have two broad options. One, the bigger option is that local markets. Our exports are just 20% of Indian economy, and Indian market is very big.
it absorbs 80% of Indian production, and there is scope for further absorption of this because Indian economy is growing at 6 to 7% annually. So it can happily absorb some of the shocks in these sectors. And second, and great option is searching for other countries to divert some of the exports which we cannot export to the US. And for this, government is making an effort to expedite FTAs with this European Union, and we already signed an agreement with UK. So efforts are on to implement that quickly. A few more FTAs like with Peru and other countries are on the line. So with all these things, we hope that in few months' time we can largely contain the adverse impact of US tariff. In place. So negotiations are not terminated; they have just been paused. So there is always negotiation. Both the countries are open. No country has said, neither India nor US, that they are terminating the negotiations. So we hope. We'll now take a short break. Stay tuned. এজন স্থিতপ্ৰজ্ঞ ৰাজনীতিবিদ সমাজবাদ মানৱতাবাদ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ ত্ৰিবেণী সংগম তেখেতৰ সংগ্ৰামী জীৱন জৰুৰীকালীন সময়ৰ আপোচবিহীন সংগ্ৰামী সত্তা ইমাৰ্জেন্সিৰ কলা সময়ৰ কৰাল গ্ৰাহত পৰি খাটিছিল 19 মাহৰ কাৰাবাস ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ অক্লান্ত সেনানী অসমৰ ষষ্ঠগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ সমুজ্জ্বল ৰাজনীতিক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবৰ্ষ ৰাজ্য চৰকাৰে উদযাপন কৰিব বৰ্ণাঢ্য ৰূপত মুখ্য অতিথি ৰূপে উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহ আৰু সমবায় মন্ত্ৰী মাননীয় অমিত শাহ ডাঙৰীয়া 29 আগষ্টত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান গোলাপ বৰবৰাৰ অৱদানক স্মৰণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অভিলাষী পণ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুঢ়ালুইতৰ বৰপুত্ৰ তেওঁ বৰেণ্য অসমীয়া জাতিক সমৃদ্ধ কৰা তেওঁৰ সৃষ্টি চিৰযুগমীয়া প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ প্ৰেৰণা তেওঁ তোমাৰ উষা কুমা কোমল বিমূৰ্ত মোৰ নিশাটি যেন মৌনতাৰ বিশ্বত অসমৰ ঠিকনা তেওঁ সৃষ্টি তেওঁ কৃষ্টি তেওঁ মানৱ প্ৰেমৰ অনিৰ্বাপিত বন্তি তেওঁ উত্তৰণৰ আশা দিলে সংস্কৃতিক ভাষা দিলে সুৰ সংগীতেৰে জাতিক দিলে মান বিহুৰেনো বিৰিনা ও আইতা কে ৰুমনি ধুৰিয়া তাতে সমনীয়া ও আইতা ভাৰত ৰত্ন তেওঁ অগ্ৰগামী বিশ্ব নাগৰিক সুধা কণ্ঠ তেওঁ অসমীয়াৰ বুকুৱেদি বোৱা আবেগৰ ফলগুধাৰা বজালি যে পেম্পাতি গংগা পদ্মা মিছিছিপিৰে মহাসাগৰলৈ বোৱাই নিলে স্বদেশ স্বজাতিৰ অভিমান অনাদিকাললৈ বিয়পি থাকক সুধা কণ্ঠৰ সুবাস ভূপেন্দাৰ সৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণ কল্যাণকামী অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী পণ আমি বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ শতবাৰ্ষিকী পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বছৰজোৰা জন্ম শতবৰ্ষ উদযাপনৰ অংশ হিচাপে অহা 13 ছেপ্টেম্বৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীত আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান হে জাতিৰ স্পন্দন আপোনাক অযুত বন্দন Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah spoke to Prime Minister Narendra Modi on Wednesday about the ongoing flood and cloudburst situation in the region.
The Jammu and Kashmir CM said that the Prime Minister has assured that the centre will provide all possible help. The Jammu and Kashmir CM noted some relief as the rain had almost stopped and water levels had started receding in low-lying areas. कल के मुकाबले आज थोड़ी सी हमें राहत मिली है इस बात से कि जो कल बारिश में जो तेजी थी आज बारिश लगभग थम चुकी है। अब जो लो लाइंग एरियाज हैं उनसे पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, लेकिन जो कल सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। ये पुल, और मैं भी डिविजनल कमिश्नर साहब से कह रहा था कि मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक 2014 में इसी कोने पे इस पुल को नुकसान हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि इस कोने में कुछ ऐसा खतरा है जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। अब कुछ टीम एक्सपर्ट्स लाके ये देखना होगा कि 2014 और आज 2025 में यहाँ पे इतना नुकसान क्यों हुआ, आगे ना हो उसके लिए हमें इंतजाम करना होगा। और फिर जो यहाँ पे मकान हैं, दरिया के किनारे हैं, बार बार बारिश होगी, इन लोगों को खतरा होगा, इनका कुछ ना कुछ हमें इलाज करना होगा। वो हम बाद में ये फौरी तौर जो हालात हैं इनसे हम निपट लें, उसके बाद इनका नए सिरे से देखना पड़ेगा। अच्छी बात तो सिर्फ इतनी है कि बारिश जो है, बारिश में कमी आ गई है और राहत का काम जो है उसमें अब तेजी आई है। मैंने अभी फौरी तौर आपके सामने टेलीफोन पे वजीर आजम साहब से बात की, उन्हें हालात के बारे में बाखबर किया और जो NDRF की टीमें एयरपोर्ट पर तैनात हैं उनके लिए उनका शुक्रिया किया और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर को और यहाँ के लोगों को जितनी भी मदद की ज़रूरत होगी मरकज़ की हुकूमत की तरफ से तमाम मदद जो है वो हमें हासिल होगा। हालात क्या है, बाकी डिस्ट्रिक्टों के हालात क्या है? Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin on Wednesday joined Congress leader and LOK Rahul Gandhi, RJD leader Tejasvi Yadav and others for Voter Adhikar rally in Bihar's Muzaffarpur. The Chief Minister addressing the rally slammed the BJP-led centre for making the Election Commission a puppet and said that if elections are conducted in a fair manner, the NDA is going to lose in the upcoming Bihar Assembly elections. Stalin said that the India bloc parties are united to protect democracy. He said he came from Tamil Nadu to support his brothers. பெரும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் மட்டுமல்ல, மூத்த தலைவர். அவர் அரசியல் அனுபவம் இங்கு பல பேருக்கு பாடம். பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி வரிசையில் இன்று ஸ்டாலின் அவர்களின் உழைப்பாலும் தியாகத்தாலும் தமிழ்நாடு இன்று இந்தியாவிற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது. காவேரி ஓடும் வரை, தமிழ் மொழியின் ஓசை ஒலிக்கும் வரை தமிழ்நாடு மலரும். வாழ்க தமிழகம், வாழ்க ஸ்டாலின். இந்திய டெமோக்ரஸியை காப்பாற்ற இந்தியா அலையன்ஸ் இந்த ஓட்டர் அதிகார் யாத்ராவை தொடங்கியுள்ளது. கடந்த சில நாட்களில் That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV. Ready? 3, 2, 1, you. And we all need a little more clarity under the details. About life, people and events that truly matter. Because sometimes news is more than mere information. From credible news organizations, credible news, and from credible and award-winning journalists. Because proper news can not only inform our lives but also change the way we look at it.
in-depth and straight to the point because the truth deserves clarity. We pursue events that are not only important to you but also useful for our life's perspective. We are Hornbill TV. Every dream starts somewhere, and for the bright minds of Nagaland, that somewhere is now here in Tumukadima. Top G Achievers Academy, Nagaland's #1 coaching institute for civil services and allied exam, has now opened their doors here in Tumukadima since July.